Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hi friends and welcome back to the Language Tutor Spanish podcast. I'm Danny Evans, your amigo and profesor de español. Hope everybody's doing well. Hope everyone is experiencing paz y bendiciones in your lives and sus vidas. Everything's going here in Georgia, but I tell you, it is a rainy week here. But hey, we could always use a little more rain, right? Well, let's jump right into our story. We're continuing the story La Paella Loca, and we're on chapter 2. We've done the first half, and so now it's time to jump into the second part and finish up chapter 2. So as we've been doing, I'm going to read it slowly and give you a little time to process it. And then I'll break down some particular words and phrases for you, and we'll read it one more time for fluency and comprehension. Here we go. Tomo el siguiente autobús. Estoy muy cansado, así que me duermo pronto. Me despierto un poco más tarde. El autobús está parado y no hay nadie en él salvo el conductor. Disculpe, le digo al conductor, ¿dónde estamos? Hemos llegado a Badalona. ¿Cómo? ¿Estamos en Badalona? Oh, no. ¿Cómo es posible? Saco el móvil del bolsillo e intento llamar a mi hermana. Vaya, mi móvil no tiene batería. No puedo encenderlo. Salgo del autobús. Estoy en Badalona. Badalona está muy lejos. No me lo puedo creer. Me he dormido en el autobús y me ha llevado hasta Badalona. ¿Qué hago ahora? Paseo por las calles de Badalona. Busco una cabina telefónica. Le pregunto a una señora, disculpe señora, ¿dónde puedo encontrar una cabina telefónica? A la vuelta de la esquina, ¿tiene usted una, jovencito? Muchas gracias, que tenga un buen día. De nada, buenas tardes. Son las 5 de la tarde y mi hermana no sabe dónde estoy. Seguro que está muy preocupada. Entro en la cabina telefónica. Oh, no. No recuerdo el número de teléfono de Julia. ¿Qué voy a hacer? Tengo teléfono, pero no tengo su número. Voy a buscar un restaurante. Tengo mucha hambre. Luego pienso qué voy a hacer. Entro en un restaurante barato y el camarero se acerca. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué desea? Miro rápidamente la carta. Me gustaría paella, le digo al camarero en español. Disculpe, no le he entendido bien, joven. Me empiezo a reír muy alto y me mira mucha gente en el restaurante. No me importa. Señalo la palabra paella en la carta. El camarero me entiende. Finalmente puedo comer. Al acabar de comer, siento vergüenza. No debería haberme
reído tan harto, pero es una situación extraña. Queríamos comer paella y aquí estoy comiendo paella en Badalona y mi hermana no sabe dónde estoy. Es tan irónico. ¿Qué puedo hacer ahora? No tengo el número de mi hermana. Ya sé. Voy a llamar a Londres. Vuelvo a la cabina telefónica y marco el número de teléfono de nuestra casa en Londres. Suena 4 veces y por fin responde mi madre. Hola, cariño, ¿cómo estás? ¿Qué tal en Barcelona? Hola, mamá. Hola, mamá. Tengo un problema. ¿Qué pasa, hijo? ¿Ha pasado algo malo? No es eso, mamá. Por favor, llama a Julia y dile que estoy en Badalona y que no tengo batería en mi móvil. ¿En Badalona? ¿Qué haces tú en Badalona? Es una larga historia, mamá. Decido ir a dormir a un hotel. Puedo regresar a Barcelona mañana. Encuentro un hotel, pago la estancia de una noche y entro en mi habitación. Me desvisto y me acuesto. Apago la luz y me duermo. Menudo día de locos. Okay, my friends, let's go back and hit a few phrases and words here. So in the very first paragraph, it says, el autobús está parado. So the bus is stopped. Y no hay nadie en él, salvo el conductor. This sentence is interesting because it says, no hay nadie en él, E-L with an accent. So you might be thinking, well, that doesn't make sense because we're using he. There is no one, no hay nadie in he. Well, we can use words like this, the pronouns, as objects as well. So it's really saying the bus is stopped right before it. And so now en él is referring to the bus. No hay nadie en él, salvo el conductor. Salvo is a way of saying except el conductor, the driver or the conductor. Later on, he realizes that he doesn't have a battery, batería, in his móvil, his cell phone. And he says, no puedo encenderlo. Encender means to turn on. And of course, we're tagging it at the end of that word. So no puedo encenderlo. I can't turn it on. And now he realizes he's in Badalona. And you might be thinking, what is Danny saying? Is he messing up the word Barcelona? Is he pronouncing it with some weird Spain pronunciation? No, it's actually Badalona, Badalona, another place. And he says, Badalona está muy lejos. It is very far. Can't believe it. Now he goes into the present perfect indicative twice here. He says, me he dormido. Myself, I have slept. And he's saying, I have fallen asleep. Because remember, when we use dormirse as a reflexive verb, it implies falling asleep. So, me he dormido. So he's using me, and now he's implying, I have fallen asleep in the bus. Y me ha llevado, and it has carried me to Badalona, hasta Badalona. And he says, ¿Qué hago ahora? What am I going to do now? Now, paseo por las calles de Badalona.
I'm passing, I'm walking through, going through is what he's implying by paseo. Now, this is interesting because this is a little bit of throwback. He says, busco una cabina telefónica. What do you think a cabina telefónica might be? It looks like a cabin, but a telephone cabin? You're probably saying it right now in your car or wherever you are. It's a phone booth. Yep, he's looking for a phone booth. We don't really see those much anymore, do we? Although I did recently see one in California, so they are still around. So he's looking for a phone booth, and he uses an interesting phrase here. He says, a la vuelta de la esquina. Now, the author is writing this in the perspective of the lady that he's run into, he's talking to. And so the character, the lady, is saying, a la vuelta de la esquina. You might be saying, wait, doesn't vuelta relate to returning? But when you say a la vuelta de la esquina, the corner, it's a way of saying in Spanish, just around the corner. Yeah, so you can bring that one into your conversation. And then later, he's talking about what time it is. It is 5 in the evening. And he says, no recuerdo. No recuerdo. So that's another way. We have a few ways of saying to remember or not remember something. And that's one of them, recuerdo. All right, so he says, I don't remember Julia's phone number. At the end of this paragraph, he has said, I don't remember it. What am I going to do? I have a phone, but I don't know her number. Then he decides, I'm going to look for a restaurant. I'm very hungry. Now, the last sentence here at the end says, luego pienso que voy a hacer. Later, I think what I am going to do. Ir plus a plus infinitive. I wanted to point this out because this is a really good example of how you can conjugate something in the present tense, the simple present tense, and imply it for the future if it's not too far away. So he's saying, luego pienso, later I think, but it is implying later I will think what I'm going to do. So interesting, we can use that in the immediate future. Now he says later on, he tells the waiter what he wants. He says paella. And of course, the waiter says, disculpe, no le he entendido bien, joven. So he's using the present perfect indicative again. No le he entendido. I have not understood you well. Now he says, me empiezo a reír muy harto. So I myself begin to laugh, reír. But he says, muy harto. Now you know that harto can mean tall, but it can also mean loudly or loud. So I begin to laugh loud, and me mira mucha gente. To me, many people are looking. So it's a way of saying a lot of people are looking at me now. But he says, no me importa. It doesn't matter. Señalo. This verb, señalar, means to point at something, point it out. So he is pointing to the word paella on the menu because the waiter did not understand him. So it says, el camarero me entiende. So finally I can eat now. He says the waiter understands me, and so finally I can eat. Next sentence of the next paragraph says, al acabar de comer. You know when we say acabo de hacer, that's implying I have just done something. We can use that verb that way. Whenever it's used in this context, al acabar de comer, it's implying at the end of doing something or after. So at the end of eating is what he's really saying. He says, siento vergüenza. I feel shame. I feel ashamed is what it's implying. No debería haberme reído tan harto. Now this is a grammatically complex sentence. If you're still working on that Spanish grammar, he says no debería. Deber implies
must or should do something. So now it's in the imperfect. No debería, I shouldn't. Haberme, have myself. Reído, past participle, laughed. Tan harto, so loud. So we put it all together. No debería haberme reído tan harto. I shouldn't have laughed so loud. Pero es una situación extraña, strange situation. Okay, a little bit later, the author says, vuelvo a la cabina telefónica. I return to the phone booth. Y marco. That's a way we can say dial. Marco. I dial the number. After that, it says suena cuatro veces. It rings 4 times. Now we get to almost the very end here, and it says he's decided to get a hotel. Encuentro un hotel, pago la estancia de una noche. Estancia has a lot of different meanings, but in this case, in this context, it's implying the stay. I'm paying for the stay of one night. Pago la estancia de una noche. He says, me desvisto. Me visto, I get dressed. Me desvisto, I get undressed. Me acuesto, I put myself to bed. Apago la luz, I turn off the lights. Me duermo, I fall asleep. And he ends it with an interesting saying. Menudo día de locos. Menudo can mean often, but in this case, menudo can also mean small in some situations. Menudo día de locos altogether is really implying what a crazy day. Yeah, so you can bring that one into your conversation sometimes when you crash at the end of the day, and you can say that phrase. All right. With that, let's go back and we will read the story, this time for fluency. Hey friends, want to make a podcast? Spotify's got a platform that lets you make one super easily, then distribute it everywhere and even earn money all in one place for free. It's called Spotify for Podcasters, and here's how it works. Spotify for Podcasters lets you record and edit podcasts right from your phone or computer. So no matter what your setup is like, you can start creating today. Then you can distribute your podcast to Spotify and everywhere else podcasts are heard. Video podcasts are also available on Spotify. And when you want to take conversations with your fans to the next level, Q&A and polls are the best way to get them talking. With Spotify for Podcasters, you can earn money in a variety of ways, including ads and podcast subscriptions. And best of all, it's totally free with no catch. Ever since I discovered Spotify for Podcasters, I get to create on a completely new level. I highly recommend you give it a try. Download the Spotify for Podcasters app or go to www.spotify.com/podcasters to get started right now. Tomo el siguiente autobús. Estoy muy cansado, así que me duermo pronto. Me despierto un poco más tarde. El autobús está parado y no hay nadie en él salvo el conductor. Disculpe, le digo al conductor, ¿dónde estamos? Hemos llegado a Badalona. ¿Cómo? ¿Estamos en Badalona? Oh, no. ¿Cómo es posible? Saco el móvil del bolsillo e intento llamar a mi hermana. Vaya, mi móvil no tiene batería. No puedo encenderlo. Salgo del autobús. Estoy en Badalona. Badalona está muy lejos. No me lo puedo creer. Me he dormido en el autobús y me ha llevado hasta Badalona. ¿Qué hago ahora? Paseo por las calles de Badalona. Busco una cabina telefónica. Le pregunto a una señora, disculpe señora,
¿Dónde puedo encontrar una cabina telefónica? A la vuelta de la esquina tiene usted una, jovencito. Muchas gracias. Que tenga un buen día. De nada, buenas tardes. Son las 5 de la tarde y mi hermana no sabe dónde estoy. Seguro que está muy preocupada. Entro en la cabina telefónica. Oh, no. No recuerdo el número de teléfono de Julia. ¿Qué voy a hacer? Tengo teléfono, pero no tengo su número. Voy a buscar un restaurante. Tengo mucha hambre. Luego pienso qué voy a hacer. Entro en un restaurante barato y el camarero se acerca. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué desea? Miro rápidamente la carta. Me gustaría paella, le digo al camarero en español. Disculpe. No le he entendido bien, joven. Me empiezo a reír muy harto y me mira mucha gente en el restaurante. No me importa. Señalo la palabra paella en la carta. El camarero me entiende. Finalmente puedo comer. Al acabar de comer, siento vergüenza. No debería haberme reído tan harto, pero es una situación extraña. Queríamos comer paella y aquí estoy comiendo paella en Badalona y mi hermana no sabe dónde estoy. Es tan irónico. ¿Qué puedo hacer ahora? No tengo el número de mi hermana. Ya sé. Voy a llamar a Londres. Vuelvo a la cabina telefónica y marco el número de teléfono de nuestra casa en Londres. Suena 4 veces y por fin responde mi madre. Hola, cariño, ¿cómo estás? ¿Qué tal en Barcelona? Hola, mamá, tengo un problema. ¿Qué pasa, hijo? ¿Ha pasado algo malo? No es eso, mamá. Por favor, llama a Julia y dile que estoy en Badalona y que no tengo batería en el móvil. ¿En Badalona? ¿Qué haces tú en Badalona? Es una larga historia, mamá. Decido ir a dormir a un hotel. Puedo regresar a Barcelona mañana. Encuentro un hotel. Pago la estancia de una noche y entro en mi habitación. Me desvisto y me acuesto. Apago la luz y me duermo. Menudo día de locos. And that wraps up chapter 2, amigos. So I hope you're enjoying this story. I'm still reading out of short stories in Spanish by Ollie Richards. And I'll definitely finish this story, but I'll be switching to some other books periodically as well. Have some great books from my friend Ruth Darby, who has a great YouTube channel that teaches Spanish. It's Spanglish Fantastico. And she sent me some really cool books. Check this one out. Jokes to help you learn Spanish. Chistes. Yeah, that's a great way to learn new context, and a Spanish phrase book for educators. So we've got a lot of great things coming in the future on this part of our series, which is focused on comprehension. Well, I hope all of you are doing well, and I hope that you and your family, your friends are all doing well. And I wish for you nothing but paz y bendiciones, peace and blessings. I'll see you soon on the next episode, my friends. Hasta pronto.